put the oil. Then put the eggs. Ganyan siya. Ganyan siya. Then pahinaan ang apoy. After that, from the edge, igulong. Ayan na, gulong. Tapos ilagay ulit doon. Ito ipaganon. Tapos iganon. Then ilagay yung natitirang itlogens. Yan. Tokate. Then slowly igulong ulit. Ayan. Ayan. Then igulong ulit. Ay. Oh. Igulong ulit. Maya, paanohin muna natin. Ayan, gulong-gulong. Parang mahina yung masyado yung apoy. Ayan. Palakyan yung apoy. Then. Then, another gulong ulit. Ayun. So, meron na tayong roll eggs. Roll eggs. Ayan. Ang ating roll eggs. So, let's slice the roll egg. Ayan. Roll egg into slice it now. Ayan. And my so tingnan nyo guys ang ating roll egg. Ayan siya. Ayan ang ating roll egg. Thank you for watching.